Hello guys, welcome back to my channel. I would like to greet you all a very Merry Christmas. Today, I'm going to share my no tipid pork siomai recipe. Wag na nating patagalin pa, here are the ingredients. So we have ground pork, shrimp, shiitake mushroom, carrots, singkamas, white onion, green onions, eggs, sesame oil, soy sauce, ground pepper, salt, and siomai wrapper. Ngayon, pagsamasamahin natin lahat ng ingredients. At ngayon naman, haluin natin lahat ng ingredients. Kung wala kayong disposable gloves, make sure na hugasan ng iyong mga kamay ng maigi bago gawin ang prosesong ito. And now let's cover it with saran wrap and refrigerate it for about an hour para mas ma-enhance yung flavor niya. Ngayon, simulan na nating mag-wrap ng siomai. So, kumuha tayo ng isang wrapper and then mag-scoop tayo ng siomai filling. Depende sa inyo kung gaano nyo gusto kalaki yung siomai. Ako, mas prefer ko yung size katulad sa Pilipinas na parang bite size lang. And then let's fold it. And then let's fold again on top of the filling. And press it gently hanggang sa dumikit yung wrapper sa filling. There you go. And then just give it a little press. So, ito lang yung proseso na medyo matagal sa paggawa ng siomai, but actually madali lang siya. Kailangan mo lang maging matyaga sa pag-wrap ng siomai.
So ako hindi ko na kinailangan gumamit ng water para dumikit yung wrapper sa filling. I just keep pressing it para dumikit yung wrapper. And there you go. And just repeat this process hanggang maubos yung filling. So kung mapapansin nyo, ginawa ko siyang upside down para mas dumikit yung wrapper sa filling. Then I put them in the freezer. As you can see, maganda yung pagka-form niya. Then I transfer the siomai in a Ziploc bag. Ngayon, pwede na natin siyang lutuin. So, lutuin natin yung siomai using a steamer and let it cook for about 20 to 25 minutes. At ngayon, luto na ang ating siomai. At syempre, masarap kainin ito kapag meron tayong toyo mansi at chili garlic sauce. Kaya naman abangan nyo po ang aking chili garlic sauce recipe soon. Thank you guys for watching. I hope you like this video and please subscribe. Till next time!